Once again, good morning to all of you. Student, I have been started with the point of CTD in the last lecture. कॉमन टेक्निकल डॉक्युमेंट या पॉईंटला आपण सुरुवात केली होती मागच्या लेक्चरला किंवा हा पॉईंट आपण कंप्लीट केला होता मागच्या लेक्चरमध्ये. सीटीडी. तर सीटीडी काय हे तुम्हाला मी मागच्या लेक्चरला व्यवस्थितपणे सांगितलं होतं. सीटीडी स्टँड्स फॉर कॉमन टेक्निकल डॉक्युमेंट आणि हा जो कन्सेप्ट आहे कॉमन टेक्निकल डॉक्युमेंटचा दॅट कन्सेप्ट वॉज डेव्हलप बाय द ICH. This concept was developed by the ICH specifically for its three reason, that is the Europe, Japan and America. Means it is a one type of and the common format of document. हा एक कॉमन फॉर्मॅट होता डॉक्युमेंटच्या संदर्भातला की जर का या फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही सर्व माहिती फिलअप केली तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टबद्दल सच ॲज information related to the clinical study, information related to the non-clinical study, information related to the manufacturing process, information in concern of technical data. जर ही सर्व काही माहिती तुम्ही या कॉमन फॉर्मॅटमध्ये भरून ICH कडे सबमिट केली तर तुमच्या प्रोडक्टला मार्केटिंग रजिस्ट्रेशन भेटेल फॉर द थ्री रिझन्स ऑफ ICH, दॅट इज युरोप, जापान अँड अमेरिका. FDAने CTDची डेफिनेशनही सांगितली होती. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ CTD अकॉर्डिंग टू द FDA? इट इज अन इन्फॉर्मेशन पॅकेज. CTDला त्यांनी म्हटलंय इन्फॉर्मेशन पॅकेज विच वॉज कन्सिस्टिंग ऑफ अँड द इन्फॉर्मेशन अँड द डाटा related to the clinical studies, non-clinical studies, manufacturing process, and technical data, so that one can understand the detailed information or the detailed summary of the product which you want to register for the three prime reasons of ICH, that is Europe, Japan and America. तर हे मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरला सांगितलं होतं अबाउट CTD. आता त्या CTDचंच नवीन एक वर्जन आहे इलेक्ट्रॉनिक वर्जन. CTD हा एक कॉमन टेक्निकल डॉक्युमेंट आहे हे मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरला सांगितलं होतं. आता त्याच CTDचं एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन तयार झालेलं आहे अँड दॅट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन इज ॲब्रिव्हेटेड ॲज ECTD, स्मॉल E, कॅपिटल CTD. So ECTD stands for Electronic Common Technical Document. Now student, we have to study about this Electronic Common Technical Document in a detail. So have a look over this particular slide which is here in front of you. We have to study about the ECTD. So what is ECTD, student? Electronic version of the CTD is simply called as ECTD. The electronic version of the CTD is simply called as ECTD. ECTD is having the XML based backbone which replaces the PDF format of the CTD. CTD कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये अवेलेबल होतं? CTD is available in the format of PDF. PDF stands for Portable Document Format. Portable Document Format. While ECTD, it is in the format of XML. ECTD कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये असतो? ECTD is in the format of XML. XML stands for Extensive Markup Language. Extensive Markup Language, which is universally accepted nowadays. ही जी लँग्वेज आहे ना, दिस इज वन ऑफ द कम्प्युटर बेस्ड लँग्वेज. एक कम्प्युटर बेस्ड लँग्वेज आहे ही XML. तर हा डिफरन्स आहे CTD आणि ECTD मधला. CTD जे आहे ना, इट इज इन द फॉर्मॅट ऑफ PDF, while ECTD it is in the format of XML. तर हा सेकंड पॉइंट लक्षात घ्या. ECTD is having a XML based backbone which replaces the PDF format of the tables of CTD. Third point, it means here file or data are in the form of index XML file. याचा अर्थ असं होतंय की आता ECTD मध्ये जेवढे डाटा किंवा जेवढी इन्फॉर्मेशन तुम्ही ठेवणार आहे ती कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये असणार आहे? Here the files or the data are in the form of index XML file. Understand? Fourth point, it is internationally accepted standard which is designed to reduce the cost in administration, cost in assessment and archiving of the applications for marketing authorization of the medicinal product. याचा फायदा काय होतोय? It is responsible for reducing the cost. It is responsible for reducing the cost of process. The cost of process for the registration of your product into the three reasons of ICH, that was get decreased, that was get minimized because of this concept of ECTD. ECTD या कन्सेप्टमुळे जे आपण फायलिंग प्रोसेस आहे, नवीन प्रोडक्टची जी फायलिंग प्रोसेस आहे किंवा नवीन प्रोडक्टची जी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आहे ती कमी वेळात आणि कमी खर्चात आपण सक्सेसफुली अकम्प्लिश करू शकू. कमी वेळामध्ये आणि कमी खर्चामध्ये आपण त्या प्रोसेसला सक्सेसफुली अकम्प्लिश आपल्याला करता येईल आणि त्यासाठी हे नवीन मेथड किंवा नवीन वर्जन जे CTDचं ते तयार झालेलं आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज ECTD. स्टुडंट, या चौथ्या पॉईंटकडे लक्ष असू द्या. फोर्थ वन,
It is internationally accepted standard which is designed to reduce the cost in administration, cost in assessment, and achieving of the application for marketing authorization of medicinal products. Last point in this slide, CTD is mandatory to submit in Europe while eCTD is a optional. जरी हा कन्सेप्ट आलेला आहे सीटीडीच्या अगेन्स्टमध्ये ईसीटीडी हा कन्सेप्ट आलेला आहे पण तरी युरोपमध्ये सीटीडी इज कंपल्सरी टू सबमिट द सीटीडी फॉर्मॅट ऑफ डॉक्युमेंट म्हणजे पीडीएफ फॉर्मॅट ऑफ डॉक्युमेंट इज कंपल्सरी टू सबमिट इन द युरोप वाईल ईसीटीडी इज कन्सिडर ॲज अन द ऑप्शनल फॉर युरोप. येत आहे लक्षात. सो स्टुडंट, दिस वॉज इन द स्लाइड विच वॉज रिप्रेझेंटिंग अबाउट द ईसीटीडी. द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द सीटीडी इज कॉल्ड ॲज ईसीटीडी. eCTD is having the XML backbone while the CTD was having the PDF backbone. Okay. Here the files and the data are in the form of the index XML file. It is an internationally accepted standard which is responsible for reducing the cost of process, that is the cost of registration process has been get decreased. Even it is a less time consuming process for the process for the method of registration or for the marketing approval of our pharmaceutical product. The submission of the CTD is mandatory in the Europe while the submission of eCTD is considered as the optional. Okay. Moving on toward the next slide, student. Thus, eCTD is said to be a paperless application for marketing authorization. आणि त्यामुळेच आता इथे म्हटलं गेलंय की सीटीडी जो होता ना तो पेपर सबमिशन होता बट eCTD is said to be a paperless application. CTD is considered as the paper submission or the paper form of the application, while eCTD is considered as the paperless application for marketing authorization. Understand, student? So that is the difference in between the CTD and eCTD. Now, I'm going to explain you about the benefits of eCTD. आपण मागच्या लेक्चरला शिकलो होतो benefits of CTD. Now we are going to study about the benefits of eCTD. Okay. First benefit. It improves the handling and archiving of the submission. Definitely, as it is a computerized submission, it is a electronic submission, and because of that, it improves the process of handling and archiving of the submission. Second, better information management. With the help of this electronic method, the management of the information becomes get easier and it becomes get better. Third one, it supports to the life cycle of management. Definitely, this electronic submission supports the life cycle of management. Fourth one, immediate access to complete and easy to up-to-date information. It is helpful for immediate accessing to the complete and up-to-date information. Fifth one, it increases the tracking ability. As it is a computerized submission, as it is an electronic submission, because of that, it is very easily possible to track the ability. It increases the tracking ability. Try to understand, student. Because of this, one is able to track the ability or it increases the ability. Sixth one, its search for the functional ability becomes get easier. The search of and the functional ability becomes get easier because of this electronic data submission. Seventh one, it facilitates the evaluation and better visibility of the process. eCTD facilitates the better evaluation and the better visibility of the process as it is an electronic submission. हा एका प्रकारचा इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन आहे त्याच्यामुळे इव्हॅल्युएशन करणंही आपल्याला सोयीस्कर होत आहे. इव्हॅल्युएशन करणं आपल्यासाठी सिम्पल होत आहे आणि पूर्ण प्रोसेस जी आहे ती पारदर्शक राहू शकते. इट बिकम्स it gives the better visibility of the entire process for the submission of this technical document. Understand, student? That is said to be the benefit of eCTD. Moving on toward the next, that is the next benefit. It reduces the workload and reuse of the information for the assessment of the report. Definitely. जर का हे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रकाराचं सबमिशन आहे त्याच्यामुळे वर्कलोड कमी होत आहे and the reuse of the information is easier or the reuse of the information is possible for the assessment of the report. Ninth one, better use of the resources. 10th one, simplified the business process. 11th one or the 11th benefit, make a better communication with the industry. Because of this electronic common technical document, the communication becomes get easier and the communication becomes get better with the industry. 12th benefit, it establish a single format for all the application. As it is a name itself indicating, हा एक common format आहे तर तेच होतं आहे परत की it establish a single format for all the types of application. Point number 13 or the benefit number 13,
It helps to promote the public health and to prevent the unnecessary duplication. So student, here are the 13 benefits in concern of this particular topic, that is the ECTD, Electronic Common Technical Document. Moving on toward the next slide, structure of ECTD. स्टुडंट मी मागच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला सीटीडीचं स्ट्रक्चर सांगितलं होतं. त्याच प्रकारे इथे पण ईसीटीडीचं स्ट्रक्चर आहे. ईसीटीडीचा स्ट्रक्चर पण 5 मॉड्यूलमध्ये डिवाइड झालेला आहे. ज्या प्रकारे मी मागच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की सीटीडीचा स्ट्रक्चर जो आहे दॅट वॉज डिवायडेड इंटू द 5 मॉड्यूल्स. इन द सेम मॅनर here also the structure of ECTD, Electronic Common Technical Document, it is also divided into the 5 types of the modules. It is also divided into the 5 types of the modules. Okay. So the module number 1, that is the regional administrative information. Module 2, it again divided into the 7 subparts, that is the table of content, introduction, quality and overall summary. Fourth one is non-clinical overview. Fifth one is clinical overview. Sixth one is non-clinical written and tabulated summaries. Seventh one is clinical summary. ज्या प्रकारे सीटीडी बद्दल सांगितलं होतं त्याच प्रकारे ईसीटीडी बद्दल पण सांगतोय तुम्हाला की ईसीटीडीचा जो स्ट्रक्चर आहे तो 5 मॉड्यूलमध्ये डिवायडेड झालेला आहे. याच्यातला पहिला मॉड्यूल जो आहे तो ईसीटीडीचा पार्ट नसतो. बाकी राहिलेले जे 4 मॉड्यूल्स आहे फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 2 टू मॉड्यूल नंबर 5 दे आर कन्सिडर ॲज अन द पार्ट ऑफ द ईसीटीडी. The module number 1 जो है, it is related to the regional administrative information. Module number 2, it is divided into the 7 subparts. Module number 3, it is related to the quality. Module number 4, it is related to the non-clinical study reports. While module number 5, it is related to the clinical study reports. So student, this was the structure of ECTD, Electronic Common Technical Document, which I have been represented here in front of you in this particular slide. Moving on toward the next point. Now we have to study about this module in the detail. मी सीटीडी मध्ये या मॉड्यूल बद्दल तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगितलेलं नव्हतं, पण तेच सर्व काही मॉड्यूल आहेत. आता मी त्यांना कॉमनली या ईसीटीडी पॉईंटच्या अंतर्गत मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन करतोय. मॉड्यूल नंबर 1 मी तुम्हाला सांगितलं, मॉड्यूल नंबर 1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीटीडी और ईसीटीडी. ओके. मॉड्यूल नंबर 1 हे कसल्या संदर्भात आहे? इट इज रिलेटेड टू द रिजनल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह इन्फॉर्मेशन. इट इज रिलेटेड टू द रिजनल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह इन्फॉर्मेशन. त्याच्यातला पहिला पॉइंट, दिस मॉड्यूल शुड कंटेन द डॉक्युमेंट स्पेसिफिक टू द ईच रिजन. This module is consisting of and the documents, it was consisting of and the information which is specific to the each region. Each region कुठले 3 region आहेत ते आपले युरोप, जापान and अमेरिका. Okay. Second point, this module is not a part of CTD or ECTD. हा जो पहिला मॉड्यूल आहे, it is not a part of CTD or the ECTD. Third point, the content and the format of this module can be specified by the relevant regulatory authority like USFDA, MHRA, EMEA. त्यांच्या अनुसार याच्यातलं कंटेंट, याच्यातलं फॉर्मॅट हा स्पेसिफिक राहतोय आणि म्हणूनच मॉड्यूल 1 जो आहे ना तो कॉमन टेक्निकल डॉक्युमेंटचा पार्ट नाही. येत आहे लक्षात? मॉड्यूल नंबर 2. मॉड्यूल नंबर 2 is consisting of and it was divided into the 7 subsections. Module number 2 is basically divided into the 7 subsections. And those 7 subsections are here. First one, that is the table of content. Second one, that is the introduction. Third one, quality and overall summary. Fourth one, non-clinical overview. Fifth one, that is the clinical overview. Sixth one, non-clinical written and tabulated summaries. And seventh one, that is the clinical summary. So this is the content of the module number 2. Module number 3. As I told you, module number 3 is related to the quality program. It is in concern of quality program. Information on the quality which is required to be presented is structurized in this particular format. Okay, the information on the quality which is required to be presented in the structure format that was actually included in this module number 3, which is representing the quality. Module number 4 is related to the non-clinical study report, while module number 5 it is related to the clinical study report. Clinical study report म्हणजे काय? The human study reports and the related information should be presented in order to describe in the ICH guideline. Try to understand. Module number 4, that is related to the preclinical studies or the non-clinical studies, while the module number 5, it is related to the clinical study, means whatever the study you have been carried out over the human volunteer. Human volunteer वर जे काही तुम्ही clinical trial phases केलेले आहेत त्याच्याबद्दलची माहिती पूर्ण तुम्हाला मॉड्यूल नंबर 5 मध्ये सबमिट करायची आहे.
तर मॉड्यूल नंबर 5 बद्दलचं थेरी इथे म्हटलेलं आहे. द ह्युमन स्टडी रिपोर्ट्स अँड द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन should be presented in order to describe in the ICH guideline. So student, this was in the next part as per the syllabus of our third unit, that is ECTD. Okay. So student, I have been completed one more point from your syllabus of third chapter, that is the ECTD. The electronic version of common technical document is simply called as the electronic common technical document. Okay. Try to understand student what I want to explain. The electronic version of CTD is simply called as ECTD. It is available in the XML format, while the CTD is available in the PDF format. Okay. Um, this what I explained you, that because of this ECTD, the process get easier and the faster as compared to the CTD. Just like in the CTD, ECTD is also divided into the 5 module. Out of this 5 module, the first one is not a part of CTD or ECTD, but module number 2 to module number 5, they are considered as in the part of and the common technical document, whether it is in the PDF format or whether it is in the electronic format. Okay, student. So hoping that you have an understand about this particular concept of CTD or ECTD, which is a concept developed by the ICH for the 3 prime regions of ICH, that is Europe, Japan, and America. Okay, student. I'm going to stop here. So thank you very much. Thank you all of you.